Hi guys, welcome to the stream. Hello Yuvraj bro, கேக்குதா bro? Hello. Okay. Nightmare unlock பண்ணல bro. இன்னைக்கு ஆட போறது Alan Wake 2 sequel. Alan Wake 1 வந்து 2010 கிட்ட வந்தது. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. யாரு bro இவன்? தண்ணியில நின்னு. Water-ஆ? யாரு இதுன்னு தெரியல bro. ட்ரெஸ் போடாம ஏஞ்சி வராது. ஒரே இருட்டா வேற இருக்கு. ஃபிளாஷ் லைட்ஸ் வந்து ஃபிளாஷ் லைட் கேட்டு நடிக்கிறாங்க bro. அவனுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்குறான். நம்ம போய் ஆகணும் போயிடலான்றாங்க. ஆமாம் ப்ரோ, நிறைய சாப்பிடுவேன் போல, ஃபேட்டாக இருக்கான். இந்த நடுக்காட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க?
Like one level and the shadows taken enemies. More than anything. Flashlight இல்லையே எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கான் ட்ரெஸ்ஸு கூட போடாமல் இருக்கான் எங்கேருந்து ஃப்ளாஷ்லைட் bro வாங்க bro டார்ச்சர் பண்றாங்க அதான் இவரை ரிப்போர்ட்டேஷன் நினைக்கிறேன் கொடூரமாக படம் படிச்சுக்கிட்டேன் view நல்லா இருக்கீங்க இந்த Hey kiddo, how are you? Back side la paakuma. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the TV show. series You பத்தி were supposed பேசிட்டு to wait இருக்காங்க and watch with me. பையனா அம்மாவும் I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. போலீஸ் டிடெக்டிவ்ஸ் நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் Logan thinks you should try cheering up. நீ ரொம்ப சிரிக்கணும் மூஞ்சி மாதிரி வச்சிட்டு இருக்காங்கடா காஃபி குடிக்கிறாங்க ப்ரோ இங்கேயும் காஃபியா It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. இன்னொருத்தனை கொலை பண்ணிருக்காங்க கரெக்டா நான் வரும்போது கில்லர் ஏதோ மெசேஜ் லீவ் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க I'm glad you're on this case with me, Anderson. கூட நீ இருக்கிறது இந்த கேஸ்ல நல்லது Take lead. Think of me as the backup. என்ன பேக்கப் மாதிரி வச்சுக்கோன்னு சர்காஸ்டிக்கா பேசலாம் Any words of advice? இது அட்வைஸ் என்ன சொல்லுங்க Nothing that would cheer anyone up. நான் கொடுக்குற அட்வைஸ் யாரையும் ஷேர் பண்ணாது வேஸ்ட்டுங்கிறான் Here we are. வந்துட்டான் கால்ட்ரன் லேக் வந்துட்டான் Time to get to work.
Saga. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? டெபியூட்டி I'll தான் check இங்கே out வந்து that நம்ம map. கேஸை பற்றி காமிக்கணும் சொல்லியிருக்காங்க. வரல போல. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. Map. Okay, map displays key locations of the area. Rental cabin, general store, witch's ladle, Cardinal Lake Shore. Okay. For safety! Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. That's just how the cookie crumbles. Hey, over here. Right side போனா rental Agent cabin. Casey, Okay. right? Door ka Sheriff Baker deputy. said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? நான் Saga தான் இங்க Anderson. சார்ஜ்ல I'll be இருக்கேன். leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. என்னோட பார்ட்னர் டிடெக்டிவ் பார்ட்னர் வந்து அலெக்ஸ் கேசிங்கிறான். Sorry about that, ma'am. சாரிங்கிறான். I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, ஃபெட்ஸ்லாம் எப்பதான் வர போறாங்கன்னு வந்தே தெரியாம கத்திக்கிட்டு இருக்கான் ரேடியோ. my partner Thornton, Partner. down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! உன் கூட இருக்காங்களா? என்ன கேட்டுட்டாங்க போல அப்படின்னு ஷிட். I could What use can a you tell us briefing. about the crime scene? Briefing கேக்குறோம். brief கேக்குறோம். I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, உள்ள இருக்க உறுப்பெல்லாம் வெளியில எடுத்துட்டாங்க. கில் பண்ணிட்டான். யாராவது விட்னஸ் இருக்காங்களா கிரைமுக்கு கேட்கணும். Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing, sneaking இந்த around. டவுன்ல இருந்து வெளியில இருந்தாங்க ஸ்னீக் பண்ணிட்டு இருந்தபோது பார்த்திருக்காங்க விட்னஸ் அவங்க ரெண்டு பேரும் Don't have பண்றாங்க. anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Baker took them back to town a while ago. போய் டெட் பாடியை பார்க்கலாங்க. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Hey, Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. ஜென்ரல் ஸ்டோர்ல இருக்கான Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. கேஸ். The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. இதுதான் கேஸ் போர்டு. இஸ் மென்டல் டெக்னிக் தட் அலோஸ் சாகா டு அனலைஸ் க்ளூஸ் அண்ட் ப்ராக்ரஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன். கிடைச்ச க்ளூ எல்லாம் வச்சு இதை அனலைஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு உதவியாக இருக்கும் அந்த மென்டல் டெக்னிக்குங்கிறான் கேஸ் போர்டு. நிறைய கொலை நடந்திருக்கு பிரைட் ஃபால்ஸ் டவுனில். ஃபைண்டிங் இந்த கனெக்ஷனை ஃபைண்ட் பண்ணால் நம்ம கில்லரை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறான்.
விக்டிம்ஸ் வந்து ரிப்போர்ட்டட் மிஸ்ஸிங் இன் 2010. ஆலன் வேக் ஃபஸ்ட்டு நடந்ததில் வந்து நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ். டெட்லைன் டென்டிஸ்ட், ஓகே. அதே ஸ்டாப் wounds. வெண்டி டேவிஸ் ரெண்டு, ஒரு டீச்சரு ஒரு டென்டிஸ்ட், ரெண்டு பேர் விக்டம். மர்டர் மெத்தட் வந்து ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் மர்டர்ஸ். ப்ரூசிங் இருந்திருக்கு கையிலையும் கால்லையும். ஹார்ட் எடுத்திருக்காங்க கட் பண்ணி. பேய் எப்போ வருமா? இப்போ தானே மர்டர் விக்டிமே பார்த்துட்ருக்கோம். போஸ்ட்மார்ட்டம் tattooing ஆஃப் த பாடி, ஓகே. மர்டர் டார்கெட்ஸ்க்கு எதுவும் காமனான பழக்க வழக்கங்கள் இல்லை. செஸ் ட்ராமா வந்து அனிமலை கில் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்கானுங்க. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down a hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective என்னையே than I am. சார்ஜில் போய் லீட் டிடெக்டிவாக You crack போட்டிருக்கேன்னு cases கேட்கலாம். that had the rest of us baffled. நீ I don't தான் wanna பெட்டர் slow you டிடெக்டிவ் down. என்னோட. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. ஜம்ப் பண்ண முடியுமா? ஓல்ட் ஆகிட்டே இதுன்றான். அவனா அவ்வளோ ஓல்டு இல்லைங்கிறான். இங்கே நான் ஒரு வழி போகுது. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. ஓ, அவ்வளோ தூரம் தான் போக முடியுமா? ஓகே. ஸ்டாமில் புயல் எல்லாம் இதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கோஸ் தமிழ் கேமர், ஹாய் ப்ரோ, Not a வெல்கம் டு bad தி place ஸ்ட்ரீம் to ப்ரோ. get வாங்க bro. murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. கோடேட் சேர்ந்துருக்கணுன்ற The மழை only thing பெய்யறதுக்கு. around here that feels like home. You think the Like, local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me.
ஃபோன் பூத், பழைய காலத்து ஃபோன் பூத். ஓகே, டெப்யூட்டி இதோ இருக்கான். ஜென்ரல் ஸ்டோருக்கு வந்தாச்சு. சூப்பர் ப்ரோ, கோஸ்ட் தமிழ் கேமர் ப்ரோ. நல்ல கேம் தான் ப்ரோ, பண்ணுங்க ப்ரோ. கண்டிப்பாக நானும் வந்து பார்க்குறேன். Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. And the body's behind the store. Come on, I'll show you. இந்த கேஸை சீக்கிரம் முடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். பாடி வந்து டெட் பாடி வந்து பிஹைண்ட் ஸ்டோர் பின்னாடி இருக்கு. FBI, huh? FBI நீங்கன்னு That's கேட்குறேன். so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. சைக்கோ கில்லர்ஸையும் மார்க்ஸையும் பிடிக்குவீங்க. சூப்பர் கூல். Those are real? You guys hiring? Thornton, he's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Step 1. Examine the corpse. Body is positioned on the table. Ritualistic. ரிச்சுவல் மர்டருங்கிறான். மூட நம்பிக்கை மூலமாக பண்ண மர்டர்னு. ஆமாம், அதான் செஸ்ட்டை கீழ்ச்சிட்டு ஹார்ட் எடுத்துருக்காங்க. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Another body has been found in the woods near Brightfell's. Perfect time to see willing. இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்க கில்லிங்ஸோட இதுக்கு சம்மந்தம் இருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம். எவிடன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. கையில் தழும்புலாம் இருக்கு கட்டு வச்சதுனால. The killer left the heart right next to the body. ஹார்ட்டை பாடி பக்கத்தில் வச்சுட்டு போயிருக்கான். Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. செஸ்ட்டை கட் பண்ணி ஹார்ட் எடுத்துருக்கான். கேஸ் போட பார்க்கலாம். மானிட்டேஷன் தெரியலையே ப்ரோ.
கேஸ் எப்படி இருக்கிறது? மேஜர் செஸ்ட் ட்ராமா. ஸ்டாப் wound. Oh. ஹார்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க, ஆனால் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க பாடி பக்கத்துலேயே. மர்டர் வந்து இன்டரப்ட் ஆகிருக்கான்னு கேள்வி. ஓகே. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Live timing daily Definitely 7 matches PM bro. previous murders. Ghost Tamil But gamer this time bro. the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. விக்டிமை பற்றி லேர்ன் பண்ணோம், கில்லரை பற்றி லேர்ன் பண்ணோம், இன்வெஸ்டிகேட் த கிரைம் சீன். ஓகே. Victim talk to someone, okay. Killers வந்து find the evidence. Who is our victim? Who killed him? யார் கொலை பண்ணிருப்பான்னு கேக்குறா. இன்னும் க்ளூ கண்டுபிடிக்கணுங்கறா. Large amount of blood on the table. நிறைய ரத்தம் சிந்திருக்கு. விக்டிம் இங்க தான் இறந்திருக்கான். Multiple people were here. நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க. மல்டிபிள் கில்லர்ஸ். அப்ப நிறைய பேர் இந்த கொலை பண்ணிட்டாங்க சேர்ந்துன்றா. Someone was drinking beer. They யாரோ spent time பீர் here, குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. waiting. ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிருக்காங்க இவனுக்காகன்றாங்க இந்த இடத்துலயே நின்று. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. கேமரா வேற. Was it for a camera? கேமராக்காக ட்ரைபாடு வேற தட்டி விட்டு ஓடி இருக்கானுங்க அவசரத்துக்கு. அவசரத்துல மல்டிபிள் செட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இருக்கு. நிறைய பேருக்கு இந்த கொலை பண்ணியிருக்காங்கன்னு தோணுது. நிறைய பிளட் சிந்திருக்கு. ஃபார் லேட்டர். ஓகே. Was he killed here or brought here after? For display. இங்கே கொண்டிருக்காங்களா இதுக்கு, இல்லைன்னா இங்கே கொண்டுட்டு இங்கே டிஸ்பிளேக்காக இங்கே கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்களான்னு தெரியலங்கிறா. விக்டிம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்களான்னு கேட்க போகிறோம். Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. Nightingale, He okay. came to town about Alan 13 Wake years 1ல வர ago. I FBI haven't heard agent, a word okay. about him since. Well,
Until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. எடப்பாவி நீயாட செத்து கிடக்கிற நைட்டிங்கேல். பிசி தான் ப்ரோ, பிஎஸ்லேயே இருக்கு. ஆனால் பிசியில் தான் ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம். So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off சூப்பர் the ப்ரோ, deep நீங்களே end. வச்சிருக்கீங்களா? நைஸ் Got ப்ரோ. the boot pretty quick after that. இங்கே இசை கைப்பிள்ளை பர்சன்ட் இருக்கார்ல, அவர் தான் ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவார். நானும் சைடில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவேன் ப்ரோ. What happened after he got fired? So has been missing since 2010. 2010லேருந்து மிஸ்ஸிங்காக இருக்கான் நைட்டிங்கேல் FBI ஏஜென்ட்டு. டார்க்னஸ் வந்து அவனை எடுத்துகிட்டு போயிடும். டேக்கன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த எனிமி வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடும். அப்போலேருந்து மிஸ்ஸிங்லாம் இருக்கு. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. அவனை ஃபயர் பண்ணதுலேருந்து டிடெக்டிவ் ஏஜென்ட்டை அதுலேருந்து ஃபயர் பண்ணதுலேருந்து என்ன ஆச்சுன்னு கேட்குறான். So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. 2010ல தானே முடியுது ஆலன் வேக் 1. Paranoia. அதுலேருந்து He had மிஸ்ஸிங். some wild ideas in his head. Chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. ஹாப்பி எண்டிங் இருக்குது இல்லை நைட்டிங்கேலுக்குன்னு. I think that's எபிக் everything. கேமிங் ஹை ப்ரோ. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. I'll be back in a second. Roger. I had to review the clues. விக்டிம் வந்து ராபர்ட் நைட்டிங்கேல். லாஸ்ட் சீன் இன் பிரைட் ஃபால்ஸ் 13 years ago. 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கடைசியாக பார்த்துருக்காங்க. FBI ஏஜென்ட்டு. நேம் வந்து ராபர்ட் நைட்டிங்கேல். இவனை வந்து ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க FBIலேருந்து. Nope. விக்டிம் இதுதான். ஓகே, எதுக்கு ஃபயர் பண்ணாங்க? அவன் தான் வந்து எப்படி சொல்கிறது, அவன் வந்து ஆலன் வேக் வந்து தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு கேஸை மிஸ்லீட் பண்ணிவிடுவான். ஏன் போர் அடிக்கலாம் ஃபயர் பண்ணல? ஆலன் வேக் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம்னு நினச்சிட்டு அவனோட பார்ட்னர், இவனோட நைட்டிங்கேலோட பார்ட்னர் வந்து இறந்துருவான். அதுக்கு இவன் தான் காரணம்னு நினச்சிட்டு இவன் கில் பண்ணுறதுலே குறியாக இருப்பான் ஆலன் வேக்கை. அதனால வந்து FBI ஃபயர் பண்ணிவிடுவாங்க.
மல்டிபிள் செட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ். ஓகே, கீழே தனியாக ஒர்க் பண்ணலன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். என்ன இந்த இது வைக்க முடியல. Think. Did you get lost, Anderson? இல்லைப்பா, இங்கே தான் பார்த்து ட்ரூத் சொல்லிட்டு இருக்கேன். கேசி டிடெக்டிவ் பார்ட்னர், இவன் கேசி நேமு. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Tripod found near the body. Okay. Learn more about the killer. Okay. அந்த ட்ரைபாட் வந்து புதுசு. இதுக்குன்னா கேமரா மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபில்ம் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. They planned for the murder to happen here. Okay. Passing the time with equipment ready. பிளான் பண்ணி மர்டர் பண்ணிருக்காங்க. அந்த இடத்துக்கு வெயிட் பண்ணிருக்காங்க. வர வரைக்கும் வீர் குடிச்சிருக்காங்க. 13 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இப்பயும் கொலை பண்ணணும். எதுக்கு கொலை பண்ணணும், ஏன் கொலை பண்ணணும்னு கேட்குறா. விக்டிம் கேம் ஃப்ரம் எங்கேருந்து வந்திருக்கான்னு தெரியல. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Missing person. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? இல்ல கோஸ்ட் தமிழ் கேமர் ப்ரோ, ஆனா கண்டிப்பா பண்ணுவேன் ப்ரோ. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. நைட்டிங்கேல் வந்து கால்ட்ரன் லேக்ல இருந்து வந்திருக்கான். அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஏஞ்ச் வந்த லேக்ல இருந்து, அதுதான் கால்ட்ரன் லேக். ஓகே. Nightingale was chosen as the victim. அவன் தான் விக்டிம் அவனை தான் சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. Lights are off. It's somebody's home. இருட்டா இருக்கு, ஆனா யாரோ This wasn't some random act of இருக்காங்க. ஓகே. violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. அவனை பர்சனா பார்க்கல, ஏதோ ஒரு லிட்டரலாக சொன்ன டப்பா இல்லை கண்டெய்னர் மாதிரி பார்த்துருக்காங்க. ஆனால் கண்டெய்னர் எதுக்கு, எதை கண்டெயின் பண்ணுன்னு தெரியல.
இருக்கு யுவராஜ் ப்ரோ. செக்யூர் ஷேடோஸ் டைட் டாய்ஸ் ஆஃப்லைனில் ஆடிருக்கேன் ப்ரோ. ஆனால் ஸ்டீமில் ஆடினதில்லை, ஆடுறேன் ப்ரோ. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Victim came from Cauldron Lake. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. அவன் கூட ஃபியூ கேசஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் மென்டலி ஸ்டேபிளாக இல்லை நைட்டிங்கேல், அதனால தான் ஃபயர் பண்ணியிருக்காங்க FBI அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். பதிமூணு வருஷமா எங்க இருக்கான்னு தெரியலையா அப்படின்றான். Agent Nightingale has been MIA for 13 years. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody. Up from the lake that's not a lake. It's dark. From the lake that is not a lake. It was dark. He was there too. You are not allowed in the lake. You are not allowed in the lake until he says otherwise. இது puzzle மாதிரி இருக்கு. ஓகே. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. லேக்ல போய் பார்க்கலாம். Right. Well, okay. Lead the way, Well, okay. I'll just wait here. சித்ராதரா தனியா வர வலிக்க.
this one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for நைட்டிங்கேல் அந்த shelter. லேக் வழியாக தான் வந்திருக்கான் They சேஃப்டிக்காக. were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of பெருசு படம் ஸ்கின்னியாக Lots ஏன் of சுற்றிட்டு இருக்கா இந்த answers டைமில் அப்படிங்கிறான். அதுதான் நான் இன்னும் ஃபிகர் அவுட் பண்ணல அப்படிங்கிறா. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. I didn't know trees got that big. A witch with no heart. A witch with no Strange heart, echo a of strange Alberta. echo of a murder. இதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்த இந்த விச் லேடி. There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from Nightingale under had the a boulder. ஃபுட்பிரிண்ட் sense. ஓகே. There is A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. டைப்ரைட்டரில் டைப் பண்ணியிருக்காங்க. Lines scratched out and edits added with a pen. ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி எடிட் பண்ணியிருக்காங்க பென் வச்சு. Page of a story. Killer left a message. கில்லர் ஏதோ மெசேஜ் லெஃப்ட் பண்ணி போயிருக்காங்க. It's for us. The டிடெக்டிவ்ஸ்க்காக ஏதோ text லெஃப்ட் is about பண்ணியிருக்காங்க. us. அவங்கள பற்றின The victim டெக்ஸ்ட் was one of படம். their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. One of their own Nightingale reading FBI words. agent, okay. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. ஆலன் வேக் டைப் பண்ணதுன்னு நினைக்கிறாரு. அதை யாரோ எடிட் பண்ணியிருக்காங்க பென் வச்சு. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? நைட்டிங்கேலோட ரோல் இதில் என்னன்னு கேட்குறான். Words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. ஏதோ his உள்ளே chest. வச்சிருக்காங்க செஸ்ட்லங்கிறான். I must find out what. என்ன வச்சாங்கன்னு தெரியல. ஏய் காக்காவா?
2 ராக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய நைட்டிங்கேலோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸு. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. லேக்லேருந்து வந்தானா அந்த ட்ராக்ஸ் வந்து சென்ஸே இல்லை. அதை வச்சு எதுவுமே மேக்கப் பண்ண முடியலங்கிறா. Too many unknowns doesn't make sense, asking wrong questions and கேட்குறேன். ஓகே. நைட்டிங்கேல் has something hidden inside of him. செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி தான் உள்ளே வச்சுருக்காங்க, என்னன்னு தெரியல, கண்டுபிடிக்கணும். எக்ஸாமின் பண்ண ப்ராப்பர்லி போஸ்ட்மார்ட்டம் டவுனில் போய் பண்ணணுங்கிறா. ஓகே. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. டவுனோட மார்க்குக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம் பிணவரைக்கு. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. பாடி டவுனுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலான்றான். Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after deer. போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறவர் வந்து 1 வீக்கு வரமாட்டாரு, Oh, and Sheriff Breaker நானே பண்ணிக்கிறேன் says he's got the அப்படின்றாரு. bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. பார்க்கிங் லாட்டுக்கு போகிற கீ தரான். ஓகே, தேங்க்யூ. ஷார்ட்கட் கீ. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. விட்னஸ் புக்கர்ஸ் அவங்க தான் இருக்காங்க, அவங்ககிட்ட போய் பேசணுங்கிறான். ஓகே. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. ஷார்ட்கட் கீ போட்டாச்சு. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. ஹைக்குக்கு போன சான்ஸ் கிடைச்சாங்கிறான். Deputies aren't exactly Murder up to the scene, task, the hiking but tourist hopefully the sheriff spot will be more maybe. helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. இப்படி ஒரு கொடூரமான கொலை எங்கேயும் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க அந்த டெப்யூட்டிஸுங்கிறான். நோ என்ட்ரியா? ரேடியோ டவர் மாதிரி இருக்கு. பார்க்கிங் லாட். ஓகே. Can't fit the clues all together yet. குரு ப்ரோ வாங்க Heart ப்ரோ. removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. ஆட்டை எடுத்துட்டு திருப்பி எதுக்கு அங்கேயே த்ரோ பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறா. அதுக்கு அவன் உள்ள ஸ்டப் பண்ணி வைக்க போகிறாங்க, இது நம்மளுக்கு இது ஃபைன் பண்ணுறதுக்காக அப்படிங்கிறான். Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner.
I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. ஹோம் விட்டு ரொம்ப தலையில நான் கேஸ் எடுக்க மாட்டேன், ஆனால் இந்த கேஸ் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு Need to swing by the lodge த்ரில்லிங்காக to get இருக்குங்கிறா. anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know. Bright parts of the map, okay. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that's rich, bittersweet nectar. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my hour. ட்ரைனரில் தான் வெயிட் பண்ணுறான், தோ இருக்கான் ஷெரீஃப், தோ இருக்காரு. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's காஃபி தரான் ப்ரோ ஃப்ரீயா. You must be Sheriff Breaker. Oh, you're not Sheriff Breaker, okay. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use ஆமா the help. யுவராஜ் ப்ரோ. விட்னஸஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்க போகிறோம். Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but புக்கர்ஸ் you வந்து decide for yourselves. மாடர்னிங் டைப் கிடையாது. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the மாஸ்க் sheriff. ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. Take your time. We've looked through the case files you உள்ள sent, சாப்பிட்டுட்டு Sheriff. இருக்காங்க, Have you had many people அமைதியா besides இருக்க the ட்ரை known பண்றாங்க victims அப்படிங்கிறாங்க. go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built 2010லேருந்து just கேசஸ் after. மிஸ்ஸிங் பர்சன் கேசஸ் அதிகமாக இருக்குங்கிறான் அந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம். exactly right. ஆலன் வேக் 1 நடந்த பிறகு. Can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some புக்கர்ஸ் இவங்க time. தான், ஓகே. It'll take your mind off things. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few Wait, questions. நாங்கள் Nothing to stress about, okay? இதுக்காக சார்ஜ் பண்ணிக்கிங்களா அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன, இல்லைன்னா நாங்கள் ஹோட்டலுக்கு போய் ரெஸ்ட் எடுப்போம் அப்படிங்கிறா, ஓகே. What were you doing at Cauldron Lake last night? கால்டன் லேக்கில் லாஸ்ட் நைட் என்ன பண்ணிட்டு I'm இருக்கீங்கன்னு alright. கேட்குறா. நான் இவ ரைட்டரா, ஓகே, நைஸ். We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. ஓ, ஆலன் வேக் மிஸ்ஸிங் ஆன கேஸை சம்மந்தமாக இங்கே வந்து பார்த்துருக்கேன், டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கறதுக்கு வந்தோம் அப்படியா, ஓகே. So what did you see in the என்ன woods? பார்த்தீங்கன்னு கேட்குறா. This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. இதை கத்திக்கிட்டே Unless வந்திருக்கான், skinny dipping at dawn is a thing around ட்ரெஸ்ஸு here. போடாமல் எங்களை Then we பார்த்து heard கத்திக்கிட்டே shooting. வந்தான். We ran into these psychos and ஷூட்டிங் gear masks. சவுண்ட் கேட்டு They were பார்த்தா tearing சைக்கோஸ் into the இருக்காங்க, naked guy with knives, like some kind of satanic நைஃப் cult. வச்சு கட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஆளுன்றான். And then we bolted and called the cops. அப்புறம் போய் காப்ஸை கால் பண்ணுவாங்கறான்.
கல்டிஸ்ட் வந்து டியர் மாஸ்க் போட்டிருந்தாங்களாம். மானோட முகமூடி, மானால செஞ்ச முகமூடி போட்டிருந்தாங்க. Why do you think it was a cult? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. மாஸ்க்கும் கத்தி எனஃபா இல்லையா, அவங்க கல்ட் மெம்பர்ஸ் தான் அப்படின்னு. கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீன் வேற கத்திட்டு இருந்தானுங்க கில் பண்ணும்போது. கண்டுபிடிச்சேங்கிறா, சொல்ல மாட்டா, தடுக்கிறா. இந்த புக்கை டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ப்ரொஃபைல் பண்ணி பார்க்கலாம். The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. என்ன சொல்ல மாட்டாங்க தெரியல. The symbol is 2 triangles. நெக்லஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கான். 2 triangles இருக்காங்க நெக்லஸ்ல. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. நெக்லஸ் ஒளிச்சிருக்கா. ஓகே. A necklace belonging to one of the cultists. இந்த கல்ட் மெம்பர்ஸோட சம்மந்தப்பட்ட ஒருத்தரோட நெக்லஸில் 2 triangles இருக்கு. அதுதான் அதை பப்ளிஷருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் காமிக்கலாம், கவர் பேஜில் போடுவான் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துருக்கா. அதை தான் சொல்ல அவன் வந்திருக்கான், இவன் தடுக்கிறா. The bookers were at Cauldron Lake. Why? குட்டி பையன் தான் ஆகாஷா. To hide what's there. சாப்பிட்டுட்டே பார்க்குறீங்களா? என்ன சாப்பாடு? பிரியாணி. Private party. Private party, okay. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. டாமியோட புக்காக தான் வந்திருக்காங்க அந்த கால்ட்ரன் லேக்குக்கு. அவங்களுக்கும் மர்டருக்கு சம்மந்தம் இல்லை, உண்மைதான் சொல்கிறாங்க, கண்டுபிடிச்சிட்டா. Need to get back to the town for the examination, okay. We're dealing with an organized group of killers. Organized group, not alone serial killers, serial killers organized group வந்து டீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்போதைக்குன்ற. ஆமா, ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் மாதிரி தான் எடுத்திருக்காங்க இந்த பாட்டு. I think you found something. அந்த நெக்லஸ் பத்தி கேட்கலாம் guys. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. அது எவிடன்ஸ், நீ கொடுத்தே ஆனுங்கறா. இத வச்சுக்கோங்க. Do not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. இங்கே டவுன்லயே இருங்க, நான் ஏதாவது क्वेश्चन தான் கேட்கிறதுக்கு வரேன்டா. Saga Anderson, as I live and breathe. இது தெரிஞ்சவே போல. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? யாருன்னு தெரியல, யாருன்னு கேக்குறா. இத பத்தி பேசன்னு தெரியலங்கறா. Rose. நான் தான் ரோஸ். என்னதான் தெரியுமே I don't உனக்கு? think I do. And எனக்கு what தெரியல. horrible thing happened to my baby girl? என் பொண்ணுக்கு என்னாச்சு அப்படி? She drowned. Your daughter. பொண்ணு drowned ஆயிட்டா. So weird. மூழ்கிட்டாளா bro? How do you know I have a daughter? எப்படி டாக்டருக்கு தெரியும் I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Traumatic events வந்து all the time. பிளாக் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க அப்படிங்கறா. You're mistaking me for someone else. If you say so. பொண்ணு மூழ்கி இருக்காளாம் ப்ரோ. இந்த லேக்ல மூழ்கி இருப்பாள் ஒருவேளை.
கால்ட்ரன் லேக்ல How exactly do we know each other? எப்படி கரெக்டா எனக்கு ஒன்னையும் தெரியும் கேக்குறா. So Rose, help me out. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I ரொம்ப just நேரம் have one of those faces. ரொம்ப நாளா இருக்கு ஆனா நான் யாரையும் மறக்க மாட்டேங்கறா. ஏதாவது இங்க ஸ்ட்ரேஞ்சா பாத்தியா இந்த டவுன்லன்னு கேக்குறான். Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one Deer is mask கூட suspicious, பாத்தீங்களா கேக்குறான். நானும் but அப்படி soon பார்த்தது enough இல்ல. there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deer Fest. ஓ டியர் ஃபெஸ்ட் நடக்க போகுது. அதனால நிறைய பேர் டியர் மாஸ்க் Good to know. போட்டுருப்பாங்க அப்படிங்கறா. Bro, jukebox bro, super bro. First out of order. I'm a big fan of coconut as the next person, but come on. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல இருந்து கோகனட்ங்கிற ஜூக் பாக்ஸ் சாங் வந்து கேட்டுட்டு இருப்பாங்க ஒரு கேங் ஓல்ட் கேங் பைக்கர் கேங். அதனால வந்து அவுட் ஆஃப் ஆர்டர்னு மூடிட்டாங்க. Down, Ed. You know how touchy these rural types can be. ஏன் போலீஸ் கிட்ட சொல்லல நீங்க பார்த்ததுன்னு A கேக்குறோம். cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't இந்த ரெண்டு listen. முட்டாள் And they டெபுட்டிஸ் கிட்ட wanted to throw சொன்னோம். Ed and I in jail for that murder. என்னையும் எட்டையும் ஜெயில But போட Bright Falls முடிவு is பண்ணாங்க just ரெண்டு Alabama பேரும். with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing இது me என்னோட in கேஸ் jail. யாரும் உங்களை ஜெயில போட If you மாட்டாங்க. need நான் anything else, அஷூரன்ஸ் just come to me. Got it. Thank you, Saga. தேங்க்யூங்கறா. Good to see you. So, we're not being arrested? All good, Ed. You can ease up now. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks இது like லீட் we're dealing with a கிடைச்சிருக்கான். cult. The cult of the tree. கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ அந்த ரிலீஜியஸ் குரூப் பேரு. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something. ஜூக் பாக்ஸ்னா மியூசிக் பிளேயர் மாதிரி ப்ரோ. யுவராஜ் ப்ரோ. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. யாருங்க ஒர்க்கர்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் மாதிரி. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. ரோஸ் வந்து வியர்டாக இதை சொல்லிட்டு இருப்பா அதை வந்து பெருசாக எடுத்துக்காதுன்றான். Hey, boss. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them எனக்கு அந்த down. கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ பற்றி ரொம்ப தெரியணும். தெரிஞ்சாதான் இந்த கேஸை ஓப்பன் பண்ண முடியுங்கிறான். ரோஸ் மேலே டவுட்டாக இருக்கா உங்களுக்கு? ஓகே. Doesn't look right. இந்த கல்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஐடியாலஜி அவங்க கோலு அவங்களோட மெம்பர்ஸை பற்றி தெரிஞ்சாகணுன்றான். ஓகே அந்த க்ளூ. ஓகே
Oh. What kind of cult? Okay. Cult necklace with a triangle symbol. Okay, கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Jewelry can be used as subtle indicator of membership, but this isn't subtle. A badge of pride. ப்ரைடுக்காக போட்டிருக்காங்க, பெருமைக்காக போட்டிருக்காங்க அந்த கல்டிஸ்ட் இது நெக்லஸ். What kind of cult? அவங்க ஃபேஸை ஹைட் பண்ணாங்கன்னா ஓப்பனாக ஃபேஸை காட்டுறதுக்கு தயங்குறாங்கன்னு அர்த்தம். டியர் ஃபெஸ்டிவோட கனெக்ஷன்னு கேட்குறான். ஓகே, ரஃபா விஷயமா? என்னது ப்ரோ மாஸ்க் ப்ரோ? எங்கடா விட்டு போனீங்க? ஓகேங்களா? I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. ஃப்ளாஷ் லைட் கிடச்சிருக்கு. பேட்ரி. Kill the Joe, make some more. Okay. Sir, some patience, please. காஃபி மிஷின் ஒர்க் ஆகலையா? அடப்பாவீங்களா? எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வரலாம். டார்ச் லைட் கிடையாதா? சே. Agent? As you know, the investigation is being taken over by the federal இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து agents. ஃபெடரல் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து Sheriff Brooker wants us to cooperate டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க. Aye, ma'am. நம்ம I'm கோஆப்ரேட் being பண்ணுங்கிறா. serious, Nelson. ஓகே, அதுக்கு அவன் இமிட்டேட் பண்ணுறான். See you around. ஓகேங்கிற மாதிரி. They locked up an innocent man. They locked up an innocent man. இது யாரும் தெரியலையே. I swear I didn't do anything. நான் எதுவும் பண்ணலங்கிறான். They're a lying bunch of bastards. You believe me, right? பேச முடியல என்கிட்ட. அப்புறம் வரும். டாய்லெட் பேப்பரை ஸ்டீல் பண்ணுறாங்களாம் ப்ரோ. பிராங்க் பண்ணுறதுக்காக. தொடச்சிக்கிட்டு இருக்காரு. ஓகே, It doesn't budge. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணுறதுக்கு குவாலிஃபை ஆயிருக்கேன் அப்படிங்கிறா. ஓகே, எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுறதுக்கு. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. பின்னவரை வந்து என்ன ஷேர் பண்ணது சில காரணத்துக்காகன்றா. லூசார் பணம்.
டோர் ஓப்பன் ஆகுது. Okay, let's take a look at outpatient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? ஏதோ ரைட்டிங் எழுதியிருக்காங்க, ஆர்ட்ல எப்படி எழுதிருக்குன்னு தெரியல. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. பாடியை வந்து தண்ணிக்குள்ள முக்கி எடுத்திருக்காங்க கொன்ன பிறகு. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. சண்டை போட்டு செத்துருக்கான். டிஃபென்சிவ் wounds தெரியுது. Aha. They did leave something inside his chest. Time to see what Nightingale's body can tell us. பாடியை வந்து ப்ரெப் பண்ணி எக்ஸாமினேஷனுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. இது ரிச்சுவல் ரைட்டிங் மாதிரி இருக்கு. விக்டம் ஸ்கின் கடியில் அமுத்தி வச்சிருக்காங்க, டேட்டு மாதிரி. தண்ணிலேருந்து கால்ட்ரல் நெக்லேருந்து ஏஞ்சி வந்ததுனால கால் வீங்கிருக்கு. லாங் டேர்ம் எக்ஸ்போஷர். Oh. Team came from okay, இது இல்லை. Cause of death, okay.
அவனை கட்டி போட்டு இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சண்டை போட்டிருக்கான் சாவத்துக்கு முன்னாடி. Chest wound is cause of death. செஸ்ட் But the ட்ராமா corpse is தான் bloated, டெத்தோட காசு. ஓகே, waterlogged. Doesn't add up. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? ஸ்ட்ரேஞ்ச் டேட்டூஸ் ஆன் ஸ்கின் அண்ட் ஹார்ட்ல, சதையிலையும் ஹார்ட்லேயும் ஸ்ட்ரேஞ்ச் டேட்டூஸ் இருக்கு. சம்திங் வாஸ் இன்சர்டட் இன் தி செஸ்ட் கேவிட்டி. இது செஸ்ட் கேவிட்டிக்குள்ளே வச்சு அழுத்திருக்காங்க. டேட்டூஸ் அண்ட் பாடி அண்ட் ஹார்ட். எப்படி கில்லருக்கு டைம் கிடச்சிது இதை பண்ணுறதுக்குன்னு தெரியல. டசன்ட் மேக் சென்ஸுங்கிறா. Same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. இல்லை டேக்கன் வந்து பிரைட் லைட்ல வந்து பார்க்க முடியாது, அவங்களுக்கு வீக்னஸ்ங்கிற. ஓகே, Someone's created a fucked up fantasy about us. யாரோ ஃபேண்டசி நாவல் மாதிரி ஏதோ கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஏதோ அப்படிங்கிறா. We found these kinds of pages. இந்த மாதிரி பேஜஸ் முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இரலவென்ட்னு நினச்சோம், ஆனால் இந்த என்கிட்ட இருக்குன்றான். ஏய் எங்கடா போன? Sheriff? ஷெரிஃப். Show me the clicker. எப்பட்றா ஏந்தாடி? ஓகே, பிரைட் அவன் டேக்கன் போல, அவன் அதில் தான் பிரைட் லைட்டில் பார்க்க முடியாமல் போகிறான். ஓகே, நீ இதுக்கு அனுபவி பண்ணுறான். ஓகே, ஏகேண்ணா வாங்கினேன். ஏகே ப்ரோ வாங்க வாங்க. Try to stay in the light to avoid being detected by. Okay. I need to get into the light now. He can't see me in the light. I flicked the switch. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Hey, சுத்திக்கிட்டு இருக்கான் ப்ரோ. Safe events will reach us. Gotta move now. Show me the clicker. Map எங்கடா?
கொன்னுட்டான் ப்ரோ. திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தா? மாஸ்க் ப்ரோ. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. திருப்பியும் போட்டுட்டோம். எஸ்எஸ்டியில் லோடிங் டைம் அதிகமாக இருக்கு. He can't see me in the light. லைட்ல பார்க்க My முடியாது. gun's out in the hall. Gotta get it back. Same behold. மீண்டும் மீண்டுமா? நான் 4 புல்லட் சுட்டாப்புனால ஏதோ ஆள அவனுக்கு ஹெட்ஷாட் வைக்கணும் போல. He can't see me in the light. My gun's out in the... Gotta get it back. Vanished. Vanished, okay. End of chapter.
He didn't have a heart, but he still got up. ஹார்ட்டே எல்லாம் மெயின் The சென்சாங்க page guys. predicted all of it. It helped me fight him. மறைஞ்சிட்டான் அவ்வளவுதான். Disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. What happened to the sheriff? Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. ஷெரீஃப் நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் போல, சொன்னதோட நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும், அதனால தான் போயிருக்கான், தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்றான். We were attacked by dead man. There is no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling Copyright volcanic gas. say bro. We both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. This is the work of the cult, victim of a okay. ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. Hearing up at chapter load பண்றேன். சேவ் பண்ண முடியல. ஓ ஓகே ஓகே. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. There's one of the pages on the floor. Okay. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. Bye, mask, bro. Ritual. Saga would learn how. Stop the monster. சாகா வந்து நைட்டிங்கேல் வந்து ஓவர்லேப்புங்கிற பேஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ணி போகணுங்கிறா. ஃபைண்டிங் வே வந்து வே கண்டுபிடிக்கிறது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ரிக்வயர்ஸ் வந்து ப்ரிசைஸ் ஸ்டெப்ஸ், துல்லியமான ஸ்டெப்ஸ் மூலமாக தான் போக முடியுன்றா. சாகா வந்து கத்துப்பா எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறது மான்ஸ்டரை. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் வினோத் ப்ரோ. சாரி ப்ரோ பார்க்கல. ஹாய் ப்ரோ. ஆலன் மேக் ஃபேனா ப்ரோ நீங்கள் வினோத் ப்ரோ? விளையாடிருக்கீங்களா ப்ரோ இந்த கேமு? The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga. Didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. Taken தான் எனிவேஸ் அவங்க பிரைட் லைட்ல பார்க்க முடியாது. Made them vulnerable. வீக்கா I flick இருக்கும் the லைட் switch. வந்து. It goes click. Show me the clicker. Lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house! Nightingale shouted. A wave of terror crashed Alan through Wake Saga's type head. பண்ணிட்டு ஸ்டோரியோட இது The நரேஷன். awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance.
you found yourself trapped on the far side of the mirror. The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. ஆமாம் ப்ரோ, பாட்டு கேட்டிங்களா? கேளுங்க ப்ரோ, இசை ப்ரோ. டிக்கெட் போடுங்க கைஸ், க்ளூஸை ஃபைண்ட் பண்ணலாம். பாய் யுவராஜ் ப்ரோ, நானும் இப்போ முடிக்க போகிறேன் 5 மினிட்ஸில். மான்ஸ்டர்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் ரிச்சுவல் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இந்த மர்டர் வந்து மற்ற விக்டிம்ஸ் மர்டரோட மேட்ச் ஆகுது. ஆனால் அவங்களாம் என் மான்ஸ்டர்ஸ் ஆருன்னு கேள்வி. மாஸ் மணி ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. விக்டிம்ஸ் பாடி இருக்குன்னு ஃபோன் ஓகே.
ரைட்டிங் வந்து ரிச்சுவலோட ஒரு பார்ட்டான்னு தெரியல. ஏன்னா விக்டிமோட பாடி ஆர்கன்ஸில் வந்து டேட்டோ குத்திருக்காங்க. ஆமாம் மாஸ் பண்ணி ப்ரோ மீண்டும் ஆக்ட் பண்ணிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ரீகேப் வந்து நைட்டிங்கேலுங்கிற வந்து கால்ட்ரன் லேக்லேருந்து எழுந்து வந்திருக்கான். இந்த கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீங்கிற மெம்பர்ஸ் வந்து குரூப்பாக சேர்ந்து கில் பண்ணி செஸ்ட்டில் வந்து ஸ்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ரிச்சுவலிஸ்டிக் மர்டரு கண்டுபிடிக்க வந்தவங்க கேசி டிடெக்டிவ் வந்து சாகா ஆண்டர்சன். போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண இடத்துலேருந்து டேக்கனாக மாறிட்டான், மான்ஸ்டராக மாறிட்டான். பிரைட் லைட்னா அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகிட்டான். 2 பேர் கொண்டுட்டான். ஒருத்தன் காணாமல் போயிட்டான், வேனிஷ் ஆகிட்டான், மாயமாக போயிட்டான். இவ சுடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவனும் எஸ்கேப் ஆயிட்டான். இங்கே தான் இருக்கு டெட் பாடி. Can't be opened on this side. குட் நைட் மாஸ்மணி ப்ரோ. Figure out where Nightingale went. Okay. கில்லர் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் இல்லை ஹண்டராக இருந்திருப்பான். ஓகே. கேஸ் க்ளோஸ்டு இருக்கு. ஓகே. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. New file create பண்ண cult of the But tree. it's my first cult case. Exciting. Exciting, okay. போக முடியல. சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? It's not opening.
சூப்பர் ப்ரோ. சண்டே ஸ்பெஷலாக நிற்கிறது. Must be locked from the other side. என்னடா போகிறது? இருட்டாக இருக்கு. I can't get through this. The heart is gone too. Did the fucker take it with him? ஆட்டம் காணுமா? It won't open. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. வழி பார்த்துட்டோம். Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. Tammy ஏதோ A ஃபைன் necklace பண்ணிருக்கா. belonging to one of the cultists. அதை எடுத்துட்டோம். The Bookers were at Cauldron Lake. Why? Once was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. ஆலன் விக்டம் பற்றி பேசுறாங்க. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth.
A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. கேர்ள் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருக்கான் நம்மளை. லைட் வச்சு ஃபைட் பண்ணிட்டோம், துரத்தி விட்டுட்டோம். ஆனால் நீட் ஹண்ட் டவுன் அண்ட் ஃபிகர் வேட். ஓகே, என்ன நடக்குன்னு ஃபிகர் அவுட் பண்ணுங்கிறா. It doesn't budge. We found a page in the woods. A story about these events. Hi Vito Gaming bro, welcome to the stream bro. நல்லா இருக்கீங்களா ப்ரோ? அந்த க்ளூவை பசில் சால்வ் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ, அதான் கவனிக்கல ப்ரோ, சாரி ப்ரோ. This mug always cheers me up.
If Saga was back at the cauldron lake, was there at to take. Okay. Nah. Alternate என்ன அர்த்தம்? Nope. கண்ட்ரோலர் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ப்ரோ. நான் கைஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீமில் கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்போ கரண்ட் நிற்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். கண்ட்ரோலர் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு. நாளைக்கு 8:30க்கு இல்லை 8 o'clock போடுறேன் கைஸ். பாய் சே ப்ரோ. பார்த்துட்டு இருக்கேன். பாய் ப்ரோ. இது 2 க்ளூ தான் நாளைக்கு கண்டுபிடிச்சிரு. கண்ட்ரோலர் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு.